Good morning. Welcome, everybody. My name is Cecilia. And I just wanted to let you know that I started the Way of Mastery in Spanish. And I felt that something moved me. There were something was moving me towards learning more about the Way of Mastery. And then I started digging in another resources. And then I found the Way of Mastery in English, and I wanted to learn more and more. And I noticed how my life was changing positively. And then I found a video of our guest today. And that's when I felt Yeshua touching me. That's when I understood what love is all about. And I'm grateful that Jayem is here with us today. Thank you for being here. Thank you. ¿Lo puedes decir en castellano? Oh, we don't have translators? Sí. Okay. Tenemos que dar tiempo para que el traductor pueda hablar también. Si quieren, yo puedo traducir. ¿Quién va a traducir? Vale, traduce tú entonces, Maricha. Ok, bueno, Cecilia dice que ella comenzó el Way of the Mastery hace un tiempo. Voy a hacer algo breve en lo que ella, porque como no estaba pendiente, y que ella pensaba que que quería aprender algo más, pero cuando hace un tiempo vio un video de nuestro invitado de hoy, Jayem, se dio cuenta de que había encontrado algo muy profundo que ha cambiado su vida para bien. Yes, and Yayem is with us today. And since we don't have an agenda, this reunion is ours to meet him, to ask him questions, and to feel his presence as I felt it. Yayem, would you like to say something about? Well, first of all, I'm really happy to be with all of you. It's morning for me. I'm in Hawaii right now, visiting some friends. So it's 9 o'clock in the morning. Wherever you are, just blessings to you. Thank you for letting me join with you. And most importantly, I just want to say thank you for your willingness to make this journey we are all on. The journey of healing into greater wholeness, discovering whatever may be an obstacle within us, releasing fear, letting love pour through us ever more deeply. There's no more courageous use of time, and there's nothing more important in the world than this journey. So thank you all very much from my heart to yours for the willingness for you to make your journey. Thank you for that. Bueno, Jayem hace las gracias a todos por estar en el grupo. Para él es la mañana temprano. Él está creo que en Hawái, no me acuerdo si dijo o una de las islas del Pacífico. Dice que nada es más importante que este viaje que estamos todos haciendo, un viaje hacia el interior de nosotros. I think that was in general. Not... Thank you. Thank God we have a translator. Yes, and I think we have many. Oh, good. I'm afraid my Spanish is limited to buenos días. Dice que su español se limita a buenos días. So what I'd like to suggest maybe to begin, as Cecilia said, there's no agenda. You can ask me whatever questions you want about the Way of Mastery, my journey with it, etc. But before we do that, I'd love to invite all of us
to do what Yeshua calls make your home in the breathing. So just to relax right where you are, as you are, and just feel there you are in space-time, right where you are, and just welcome it. It's actually quite a miracle. And just begin to let the body breathe deeply down into the belly. Roll over into an exhale and give permission for the body to relax and for the mind to rest into this delicious miracle of presence. Él quiere que hagamos una pequeña meditación como lo hace Joshua, que es básicamente estar presente en el momento, respirar y sentir la respiración hasta el profundo del estómago, de que el aire penetre todo hacia adentro, y ver el milagro que es estar en este momento, estar en el aquí y en el ahora. And then as your breath flows, feel the area of the heart and just offer your gratitude to the one that has birthed all of us and all of creation, to the grace that guides us, and for all the moments love has touched us and helped us to grow. Gratitude. Y a medida que permitimos que la respiración fluya, ofrecer nuestra gratitud al Creador de todo esto, a la vida misma, al presente. Gratitud, sentir la energía de la gratitud en nosotros. And give yourself permission to truly feel that quality of gratitude throughout your being. Permítete sentir la calidad de la gratitud en todo tu ser. And then when you're ready, I want to invite you to let your eyes open very slowly and welcome what comes in through the eyes: shape, form, texture, color. Can we receive it as a miracle? Y luego, cuando sientan que es apropiado, los invita a abrir los ojos y abrir los ojos a la textura del momento, a todo lo que está pasando a tu entorno. Y luego entonces tendremos como no hay un programa que ya preestablecido, él va a estar entonces abierto a las preguntas y respuestas para que ustedes tengan ya sea sobre Weight of the Mastery o sobre la travesía, cómo ha sido el camino de él en este proceso. One of Joshua's many brilliant jewels is the lesson, I cannot help but be in the right place at the right time. Una de las grandes joyas que ha aprendido de Joshua es que no puedes estar sino en el momento apropiado y en el lugar apropiado siempre. And if you're like me, you can think of many, many times when certainly that must not be true.
Si eres como yo, entonces puedes pensar en muchos momentos en el que ciertamente crees que eso no es posible. Anyone had my kind of thought that can't be true? If so, just raise your hand. Si a alguien le ha pasado, solo tiene que subir la mano. Sí. It took me years to realize that truth is true. It was just that my mind and my heart were not there with me. My mind had taken me somewhere else. Me tomó muchos años darme cuenta de que eso es siempre cierto. Lo que pasa es que mi mente y mi corazón estaban a veces en otro lugar. So it took a while for me to realize only here and now can I grow, can I heal, can I become increasingly a vehicle for love, but I have to be present first. Sí, me tomó tiempo darme cuenta de que este es un vehículo de amor, pero tengo que estar presente primero. That's been a big part of my journey, just learning to be present, trust the moment. Y ese ha sido una gran parte de mi travesía o de mi camino, aprender a simplemente estar presente en el momento. So maybe to begin, just who here has read the Yeshua letters? Solo para comenzar, él pregunta, ¿quiénes de aquí han leído las cartas de Yeshua? Suban la mano. Okay, yes, some of you have. Yeah, some of you haven't. So Cecilia, maybe that's a good place for me to start then, just sharing just a little bit. The book talks about how Joshua appeared in my living room in a field of light while I was busy trying to get ready to go to my office job. And this voice came from everywhere telling me to sit and meditate. And I remember actually walking out to the living room to do so while my mind is going, what am I doing? I'm listening to a voice with no body, and I'm actually doing what it's telling me to do. It's like, well, I must have lost my mind. So I sat down to meditate with my eyes open, and a pinprick of light appeared, and he appeared out of that light. Ok, él dice que como hay personas que la han leído y otros que no, va a ser un pequeño recuento de cómo pasó. Él estaba preparándose, cómo comenzó su camino con Yeshua. Y cuando Yeshua es Jesucristo, ese era en arameo el nombre original de Jesucristo. Dice que él estaba preparándose para ir a su oficina por la mañana cuando escuchó una presencia en luz y una voz que le decía que se sentara a meditar, y él se encontró muy raro eso, y todavía se encontró mucho más raro que de hecho él hizo lo que decía la voz, se fue y dejó lo que estaba haciendo y se sentó a meditar con los ojos abiertos y pensó, debo estar volviéndome loco porque estoy haciendo lo que una voz que no se ve me está diciendo. As a result, all of the background noise in my mind stopped for 3 days. And I realized my life had just taken a whole new direction, but it was completely unknown. By the 4th day, I was starting to feel a lot of fear about what had happened. Y como resultado de él obedecer a esa primera voz, por los primeros 3 días, todas las voces y la bulla de background de su mente cesaron, y él comenzó a darse cuenta de lo importante o el cambio tan drástico que estaba pasando en su vida. Para el 4º día, entonces ya comenzó a tenerle miedo de lo que estaba pasando.
Yeah, I was certain I had lost my mind. Maybe I'm having flashbacks to the use of LSD in the 60s, or maybe my mother was right. There is a Satan out to get me, because I would show up as Jesus too if I was Satan. So maybe she's right. Bueno, pensaba, dice, que estoy escuchando estas voces, no sabe bien de dónde venían para el cuarto día. Decía, bueno, ¿será un remanente de la época de los 60 cuando yo había usado LSD, o me estoy volviendo loco, o simplemente mi mamá tiene razón y hay un satán que está, un diablito que está por ahí detrás para buscarme? So that was the beginning. I had no idea where it was going to go, but luckily I had one friend who helped me trust it and just be willing to see what this was about. Sometimes all we need is one good friend holding space for us. Ese fue el comienzo y no tengo ni la más remota idea de a dónde me va a llevar este camino, pero por suerte tengo un muy buen amigo que me sirve de guía, y la mayoría de las veces eso es todo lo que nosotros necesitamos, un buen amigo con nosotros. Thank God. Thank God. Gracias a Dios. Yes. So that was many years ago, 1987. The pathway has unfolded, the way of the heart, transformation, knowing, the way of the servant, the early year channelings. I mean, I could talk for a long time, but about it all, the Aramaic teachings that he has promised to restore are being restored. For me personally, it's been an ongoing studentship. I really consider myself a student of the way of mastery and surrendered to him as my teacher, guide, and way shower. My personal journey is by no means done yet. I'm still here learning and growing. And with that, maybe if anybody has any questions at all about the way of mastery or my journey, we can just have fun and share with one another. Bueno, ese fue solo el principio. De ahí en adelante ya, eso fue 1987. Ha llovido mucho desde entonces. Nació el Way of the Mastery, también nació el camino del corazón, o el camino del no me acuerdo cómo se llama el otro. Gracias. Rafa, cierra el micro, por favor. Maritza, prende tu micro. Ay, perdón, no me estaba dando cuenta. Ok. Bueno, él dice que eso fue, ha llovido mucho desde entonces, pues eso pasó en 1997. Desde ahí salió el camino del maestro, o The Way of the Mastery, el The Way of the Heart, o el camino del corazón, y los otros dos que mencionó que ahora no lo recuerdo bien. Él quiere con eso, su travesía personal todavía está en desarrollo, porque él está aquí todavía, igual que nosotros. Entonces, con esa pequeña introducción él quiere abrir el micrófono para las preguntas que ustedes tengan, ya sea sobre cómo ha sido la trayectoria de él con el Way of the Mastery y con las enseñanzas de Yeshua, o cualquier información personal que ustedes quieran preguntarle. Quiere abrir los micrófonos para las preguntas ahora. So anybody have any questions, anything you'd like to ask? Vicente.
Prende tu micrófono. Ok. Hola, quería preguntar lo siguiente. Todos nos hemos identificado con él, con Jayem, que en ese momento se llamaba Mark, cuando se resistía a recibir la voz de Joshua para él. Hago una parada para que vayas traduciendo. Okay, he says that we can all identify with you when you put resistance at the beginning, when you were listening to the voice of and that's something that we all probably have gone through. Yeah, thank you, Vicente. Yeah, yeah, we all have Ahora, that. Yeah. ahora nos identificamos, ahora que estamos leyendo la vía del corazón, la vía de la transformación, estamos a punto de empezar la vía del conocimiento, nos identificamos también con Jayem en la medida en que Joshua constantemente habla de su gran amigo y canalizador. Okay, now, Ahora, vale, continúa. now that we have already completed the way of the mastery and the way of the heart, and we're going to start the way of knowing, we can identify with the voice of Joshua. Beautiful. You know, I think, Vicente, what you're saying is important. I've come to see that the work that he used my body to create carries his vibration, and it literally does build a bridge between anyone who opens to them and to him. And then their journey is quite personal with him. So the teachings have that, I guess I would say, a mystical element to them. Y él dice que hermoso lo que dices, Vicente, que las enseñanzas tienen una especie como de una parte algo mística, en el sentido de que Yeshua lo utilizó a él o a su cuerpo como canal para pasar esas enseñanzas, pero las enseñanzas en sí traen como la vibración de Yeshua. Entonces eso hace que cuando las personas lo leen o trabajan con el programa, sienten esa vibración ya como algo personal con ellos, directo. Muy bien. La pregunta ahora es, todavía no he empezado la vía del conocimiento. La pregunta es, ¿vamos a conseguir, como veo que tú has conseguido, ser el Cristo encarnado en la forma de una manera estable al terminar el tercer año? Okay, the question is, we haven't started the way of knowing. But my question is, I can see that you have obtained in a way to be in a stable way, to be in contact with the Christ within you at all times. Do you think that's something that we will be able to achieve by the end of the third year when we complete the way of knowing? Well, there's no way for me to know if that will occur. It's always possible. In my own experience, it's more like a spiral. My first journey through the way of teachings, brought a lot of change, but as I continued to trust him and return to them, the journey deepened and expanded. And I think that's our goal. In the Joshua letters, he says something really important. There's a journey to the kingdom, remembrance, being awake, but then there's a journey within it, a ceaseless unfolding of mastery, of creating, of love, because there's no limit to God. So it becomes a joyous unfolding rather than sometimes the effort to heal and awaken.
Ok, dice que eso es muy difícil para él, es imposible para él saberlo, especialmente cuando basado en su experiencia personal, no es algo lineal, sino que es más bien como un círculo en el que con cada vuelta va siendo un poquito más profundo, vas disfrutando más el camino y a medida que vas bajando, se te van abriendo como nuevas perspectivas. No es como que ya llegamos, sino que es un camino. Más que un destino, es un camino. Mm. And Vicente, beyond the way of teachings, over time, he taught me and had me teach others love's breath, radical inquiry, different tools to help deepen and accelerate that journey. So all of those are very much part of the pathway. They came after the way of teachings, but they supplement and ground them and allow that greater depth to be explored. También él dice que más allá, después de haber escrito esos, los teachings, las enseñanzas, él le ha pasado a Jayem otras herramientas que han sido muy valiosas, como formas de respirar, que son muy importantes también en el proceso. Muchas gracias por enseñarnos a ser un canal de las enseñanzas de Yeshua para cada uno de nosotros. Thank you very much. Thank you for helping us being a channel for the teachings of Yeshua. Yeah, that's really the goal. The only purpose of our creation is to be a channel for the love of God. And we have all said no to that, creates the dream of separation. And then we awaken to that truth and go through our journey of opening as that channel. And at first that can be a struggle, but it becomes a great joy. Esa es la meta para todos nosotros. En principio podría ser un poquito de lucha, pero luego se vuelve un gran gozo realmente, servir de canal del amor, de canal de comunicación. Yeah, thank you. Lute tiene una pregunta. Lute wants to ask. Hola, es un gran honor poder dirigirme a usted, Jayem, y quiero darle las gracias. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. Tengo una pregunta, tengo muchas preguntas, pero solo quiero pronunciar una. ¿La Tierra va a esperar mucho más a que el Hijo del Hombre despierte? Gracias. I have a lot of questions, but in reality, I'm going to, for the sake of that, there's many of those, I'm going to make only one question. Do you think that the Earth, Mother Earth, is going to wait until we awake? Say that again, the first part. If you think that Mother Earth is going to wait until we, as the children of the Earth, awake. Well, good question. And before in the chat, people are asking also if you can show us the breathing tool that you mentioned. I'd be happy to a little later, yeah. Okay, él dice que en un rato yo le pasé la pregunta que está en el chat de que si nos podía enseñar la técnica de la respiración y dice que sí, que con mucho gusto más adelante. Yeah. Back to the Earth question. In a channeling, he went in with great depth into what is taking place right now. The Earth is preparing to go through an evolution. At the same time, humanity is nearing the potential of an evolution.
And for the first time, these are intersecting, and that we could expect a lot of disturbance in the earth and in our humanity. But the earth itself is going to definitely move forward in its evolution. And it's not going to necessarily wait for humanity. The way Yeshua put it is every soul will have a choice to make, whether to grow and evolve or whether not to. And he said, that's okay. Those that don't will manifest another world where the same frequencies can play out, but the earth will no longer, how do you put it? It will no longer support certain frequencies that we all know exist in humanity: fear, greed, self-centeredness, ego. It's going to evolve to a place where that's not possible here. Okay. Él dice que en las enseñanzas, Yeshua fue con muchos detalles, habló de las cosas que están pasando. La Tierra está en un proceso de evolución y al mismo tiempo la humanidad también está en otro proceso de evolución, y ambas van a llegar a un momento en el que se va a interceptar. Podemos esperar que que no va a ser un proceso así muy suavecito. Podemos esperar que van a haber como disturbios. También podemos esperar que cada uno de nosotros en un momento determinado va a tener que hacer una elección si evoluciona con la Tierra hacia una frecuencia más alta o si se queda en las frecuencias más bajas en las que estamos ahora. Y en ese caso nosotros vamos a dar inicio a otro mundo similar de frecuencias también bajas. Pero la Tierra en sí no va a esperar por nosotros. Sí, según dicen las cartas, parece ser que durante la vida de Jayem aquí iba a ocurrir antes de que él se fuese. He says that according to the letters, so those disturbances that you mentioned, or those changes were going to happen while you're going to be still alive. Mm-hmm. Yes, I can remember when I was scribing that, what he was saying, and I went, oh, I didn't want to hear that. And I think we are now, we're seeing quite an acceleration of disturbance in human consciousness and in the earth a lot. And another channeling, I think called Earth Changes. This was like 30 years ago. He said we can expect to see a time when there's a greater polarity occurring in human consciousness because of the internal battle between love and fear and increasing instability with the earth at the same time. And my own personal feeling is I think we're there. I think we're definitely at a time of those disturbances, but it's a great opportunity to deepen our commitment to the voice for love and to heal and to grow in the ways that we need to support that change. Él dice que se acuerda hace como 30 años cuando en las cartas estaba él haciendo las transcripciones y habla de eso, le dio así como esa cosa en el estómago de cuando decía que iba a venir grandes polaridades y en la humanidad al mismo tiempo de que la Tierra se iban a estar produciendo cambios considerables o cambios importantes en la Tierra misma como producto de los cambios en el centro de la Tierra, y él piensa que eso ya lo estamos viendo, que ya las ideologías están muy polarizadas igual. Pero que esta es una gran oportunidad para nosotros de
enfocarnos en el camino del amor y en el camino, en el way de mastery. Thank you very much. I love you. Oh, thank you. And I wanted to say, yesterday I was studying the in the name of Mm. and the love spread. And I was going to ask you if later on today, if you can show us how to practice in the name before our study or our, what I want to say is that, te doy tiempo, Maritza. Ok, ella dice que ella está comenzando, o ayer estaba comenzando, ¿the way de qué fue que dijiste, Cecilia? The name es un rezo, en la oración del Padre, in the name of. La oración del Padre, que ella la estaba, ay, Cecilia, la verdad que me perdí, como pensé que tú ibas a traducir, pero... No. Ya, ayer le estaba diciendo a Jayem que ayer estaba estudiando la oración del Padre Nuestro y el respiro del amor, el aliento del amor, y le estoy preguntando si más adelante hoy nos enseña un poco cómo hacerla, la oración y la respiración para implementarlas en nuestro estudio de la vía de la maestría. I'm telling them what I asked you, if you could do that, a little example, then we can implement that learning in our learning of the way of mastery. I think Very good, yeah. For those that don't know, in the name is a prayer that Joshua gave me to do every time he and I were to join. So when the channeling began, it was absolutely required to rest in breath and repeat this prayer as a way of attuning with him. And then he would take me out of the body, etc. So in the name... Wait, don't be too... Then I forget. Ok, para los que no están familiarizados o no los conocen, la oración del Padre fue una oración que Jesús le dio a él como una instrucción para comenzar las canalizaciones, de manera que cada vez que él iba a servir de canal, él rezaba, ellos juntos, Yeshua y él rezaban esa oración, y entonces venía ya que él salía de su cuerpo y Yeshua entraba. So over the years, because of my experience, I've added a few little words to it. It simply goes like this: in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. And then I've added Sophia to honor the blessing of a connection with Mary Magdalene, and the word Shem, which is Aramaic for Holy Spirit, for the breath of the divine. Okay. La oración es una oración sencilla que comienza diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y luego él le agregó Sofía para como en honor a su conexión con María Magdalena. And the word Shem, which is Aramaic for Holy Spirit. Y la palabra Shem, am I pronouncing it right? Shem. Shem, lo cual es en arameo quiere decir Espíritu Santo. Yeah. So we'll just go through it and then we'll add the breath to it. So it sounds like this. I'll just do each line and then you can translate each line.
Ok, perfecto. Él va a ir diciéndola una a una las líneas, va a decir una línea, yo la traduzco, una línea y yo la traduzco para que no se olvide o que no. Perfect. Okay. And before we begin, one little thing, the word son in Aramaic means offspring of. It has nothing to do with male, female, just offspring. Ok, y antes de comenzar quiero aclarar que en arameo la palabra hijo no tiene nada que ver con hembra o varón, simplemente quiere decir que salió de, es algo que viene de. Yeah. We might think of it as the deepest purity of the soul that God has brought into being. Podemos pensar en eso como lo más profundo, la más profunda pureza de nuestra alma. Mm. Yeah. So it sounds like this. In the name of the Father, Así que suena así, en el nombre del Padre, in the name of the Son, en el nombre del Hijo, in the name of the Holy Spirit, en Sophia Shem. en el nombre del Espíritu Santo, Sofía Sham, In the name of the Lord Christ, I am. en el nombre del Señor Jesucristo, yo soy. And again, for Aramaic, in the name means in the feeling nature, in the communion with, the atmosphere of. It's not a person's particular name. Y de nuevo, en arameo, en el nombre de, es algo que significa, can you repeat what you said? In the name of means in Aramaic, what? It means in the vibration or quality of. Quiere decir en la vibración o en la cualidad de. Yeah, we might say the attunement or the atmosphere of a quality of being. Puede decir como el abdomen o la atmósfera, la cualidad del ser. How to take that and deepen it with the breath. The key to love's breath, there's a few little steps. Para profundizar esa oración, entonces, con una pequeña truquitos en la respiración. And the first step we did earlier, just becoming present right where we are as we are. Y el primer paso es simplemente de estar presente en donde quiera que sea que estemos, donde quiera que sea que estés y como estés, estar presente. There's nothing we must achieve first to enter love's breath. Love's breath is the act of welcoming just as we are now. Para la respiración del amor, como él le llama, no hay que conseguir nada anteriormente, no se necesita ningún estado particular. Lo único que se necesita es darle la bienvenida al momento presente, estar en donde estamos en este momento. So as you just rest right now, feel the chair supporting the body. O sea que a donde estemos en este momento, donde quiera que estés, simplemente siente el peso de tu cuerpo soportado o cómo lo apoya la silla donde estés sentado. Notice that the body is located in a specific place of space and time. Nota que tu cuerpo está ubicado en un lugar preciso en el espacio y el tiempo en este momento. And welcome that just as it is.
y dale la bienvenida a eso, tal como está. And then scan through the body, and if you notice any tension, just gently say to it, relax, soften, let go. Y luego puedes hacer una mirada por todo, pasar por todo tu cuerpo. Y si notas que hay alguna tensión en alguna área, simplemente obsérvala y dile tranquilo, suaviza, suelta, déjalo pasar. All the way through the face, the throat, the heart, down into the belly and the hips, down through the legs. Puedes hacer un camino parecido a la respiración. Primero notas la cara, la garganta y vas pasando por el corazón, el estómago, las piernas. We just call it becoming present. A eso le llamamos estar presente, volvernos presente. And then just begin to notice how the breath is flowing or not. Y luego simplemente nota cómo tu respiración está fluyendo o no fluyendo. Often when we've been busy in the mind, the breath will be more shallow or up in the chest, and we want it to relax and become deeper. Con mucha frecuencia cuando estamos ocupados en la mente, mientras más conversamos en la mente, la respiración se vuelve más corta. Sin embargo, para esta meditación queremos que la respiración se vuelva lo más profunda posible. And then with that, bring your awareness way down to the low belly, just above the pubic bone. Y luego con eso, pon tu atención debajo del ombligo, justo encima del área del hueso púbico. And now just hold the desire. I want to receive the breath deeply. Y mantén el deseo, repite. I want to desire. Want What to was it? receive Oh, I want to receive the love. the breath deeply. Ok, mantén entonces el deseo, o repite para ti. Deseo recibir el amor, la respiración del amor más profundo. And with that, let the belly relax. Y con eso permite que el estómago se relaje. And let the breath, the next inhale, flow deep into the belly. It will feel like it's expanding, like a balloon filling. Y luego con la próxima respiración permite que fluya y verás cómo el estómago se va expandiendo como si fuera un balón, como si fuera una vejiga. And just feel its expansion and then let it roll over into the exhalation. Simplemente siente esa expansión y luego permite que se vaya o que se contraiga con la exhalación. And we'll all just take a minute or two here just to be with that. Y ahora vamos todos a tomar 1 minuto o 2 simplemente para estar con esa sensación, con la respiración del amor. Simply noticing what you notice. If mind drifts away, when you notice it, just come back to the feeling of the breath.
Simplemente nota cómo el aire entra y sale. Si ves que tu mente se va un poquito a pensar otras cosas, simplemente vuelve y trae tu atención a la respiración. No te envuelvas con los pensamientos, sino que suavemente vuelves y traes la atención a la respiración y al estómago que se está expandiendo o relajando. Sometimes in this first stage, I like to use another prayer. A veces en esta etapa a mí me gusta utilizar otra oración. I breathe the breath of God with the Yo respiro la respiración o el aire de Dios. and with the exhale, the breath of God breathes me. Y con la exhalación, la respiración de Dios me respira a mí. O sea, cuando entra el aire, piensa, estoy respirando la respiración de Dios o el aire de Dios. Y con la exhalación, el aire de Dios me respira a mí. And gradually the nervous system and the mind will slow down and relax. Y observa cómo en forma gradual el sistema nervioso y la mente se van calmando. And now we can introduce in the name as a prayer. Y ahora podemos comenzar o introducir la oración del Padre como una oración. As you take a deep, slow inhale, first line, A medida que va tomando una respiración profunda, la primera línea, in the name of the Father, en el nombre del Padre, on the exhalation, in En the el name of the Son, en la exhalación, en el nombre del Hijo, on the inhale, in the name of the Holy Spirit, en la inhalación, en el nombre del Espíritu Santo, on the exhale, Sophia, en la exhalación, Sofía, Sham, on the inhale, in the name of the Lord, en la inhalación, en nombre del Señor, and on the exhalation, y en la Christ, exhalación, I am. Cristo, yo soy. As you practice in time, the breath feels like it is breathing you and it's guiding the prayer itself. A medida que vas practicando esta oración o esta herramienta, tú vas sintiendo como que el aire o la respiración te está respirando a ti, como que tiene vida, va tomando vida propia y va guiando el proceso. The more we practice with devotion, of course, the easier it becomes and doorways begin to open in our deeper being. Por supuesto que mientras más practicamos con devoción, más fácil se va volviendo y vamos viendo also cómo puertas se van abriendo ante nosotros. Let's just be here for maybe a minute and continue quietly in that way.
¿Cómo andás, Ceci? Ok, vamos por favor a tratar de estar tranquilos por maybe, a lo mejor por un minuto. And for now, the next time the round of prayer you're on ends, just rest quietly and then let your eyes open. Y por ahora, mientras termina estas oraciones, simplemente descansa donde estás. Permite que los ojos se abran cuando consideres apropiado. So as we begin to return together, if that felt good, helpful for you, just raise your hand. Si a medida que van abriendo los ojos y se sintieron bien, pueden ir subiendo la mano para dejarles saber si fue. Beautiful. So simple and also so profound. Hermoso, muy simple y al mismo tiempo muy profundo. Yeah, it's true prayer for Yeshua always involves breath, sound, even if you don't say it. Thought is like a quiet sound within. Para Jesús, la verdadera oración siempre incluye la respiración y el sonido, aun cuando no se escuche el sonido, la respiración tiene un sonido. You might remember in Even Way of the Heart, he starts to suggest, take a deep breath, relax. He's beginning to bring us toward the importance of the breath. Aún desde el principio, en el camino del corazón o en la vía del corazón, Yeshua hacía mucho hincapié en llevar la atención a la respiración, a la importancia de la respiración y de ponerle atención. Over the years, I came to realize in the name as a prayer contains the very same first three aspects of what's called the Lord's Prayer when viewed through Aramaic. Con los años, él se dio cuenta también que en principio de la oración, hablaba, es como muy parecido al Padre Nuestro, los mismos, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es como era originalmente en arameo. And the first is that it acknowledges that we exist within a relationship with the source of all creation, God. Y lo primero es darnos cuenta de que existimos al unísono con la fuente de toda creación, que es Dios.
and that we as the created or son can open and attune more deeply to this union. Y que nosotros como creadores o hijos podemos entrar en contacto o es como cuando entrar en esa misma frecuencia de la creación. And especially in the Lord's Prayer in Aramaic, we discover his emphasis on the breath itself as the way that we deepen that attunement, that awareness. Y especialmente en la oración del Padre Nuestro en arameo, nos damos cuenta de que hay una conexión hace una conexión muy importante entre la oración y la respiración. So in Aramaic, abunda washamaya, you don't have to say that. En arameo y en las palabras que él dijo. The divine is here all around me. Quiere decir que la divinidad está aquí conmigo, todo a mi alrededor, todo a mi alrededor. I come into attunement with it as I breathe its holy breath. Y yo entro en contacto con ella y en su misma frecuencia a medida que voy respirando en una forma divina, esa respiración, ese aire en forma divina. And this brings about an important change. Y eso nos trae un cambio importante. We soften, relax, and open. Y es que nos suavizamos, nos relajamos y nos abrimos. We become what he calls a fertile field. Y nos volvemos lo que él llama un terreno fértil. So we move from the mind and its often rigidities and defenses to a softened, open, receptive field. Nos vamos moviendo desde la mente y su frecuente rigidez hacia un área mucho más suave, que es el área del corazón. If you perhaps have a Course in Miracles background, this is the point where he talks about we become capable of learning anew. We become a student, open to receiving, being taught, receiving vision, guidance. Y para los que tienen un background de un curso de milagros, es en ese momento en donde nos volvemos como receptivos o abiertos a aprender algo, que hay otra manera de ver. Perhaps the entire journey that we're all on is truly discovering that we can soften, open, and how deeply can we receive the love and guidance of God. Es probable que el camino en el que estamos todos es precisamente aprender a ver hasta qué tan profundo nos podemos abrir hacia las enseñanzas y la guía del Espíritu. Mm-hmm. So how did that go for everyone? In the name can be integrated with breath. It's a beautiful thing to do before you open way of the heart or way of knowing. It's a good thing to do before. I've learned it's a good thing to do before I open my mouth. Él dice que ha aprendido que ese ejercicio de la respiración y la oración del Padre es algo que no solamente es algo bueno para hacer en principio de abrir, por ejemplo, cualquiera de los libros, The Way of the Mastery, of the Way of the Heart, pero que es algo muy bueno para él hacer antes de abrir la boca, inclusive, y que les ha parecido, y si alguno de ustedes quiere compartir o hablar sobre qué les parece. Let me
Antes déjame decirle a él algunas de las preguntas que hay en el chat. Okay. Before that, let me translate to you because they have been writing questions in the chat. And let me go. One of the questions says, has Joshua told you anything in particular about this illness called COVID, which has spread all over the world? Yes, he has shared some things. How to make this simple, that COVID is a beautiful opportunity. It's stopped the world and provides us all an opportunity to look within and see what will lead us, love or fear, and that it's actually an important aspect of these growing changes or potentials for change that are coming to us. Okay. La pregunta fue que si ha recibido alguna información de Yeshua sobre la COVID y él dice que sí, que el COVID, Joshua le dice que COVID es una gran oportunidad que tenemos todos para soltar un poco el enfoque de afuera y concentrarnos en ver por dentro qué tenemos y chequear dónde nos estamos guiando, por qué nos estamos guiando, si nos dejamos guiar por el miedo o si nos dejamos guiar por el amor. Esta ha sido una gran oportunidad para nosotros ver y ahora para decidir por dónde queremos ir. Okay. There is many people are saying thank you, and that we want to express our gratitude for this opportunity. Another one says, can we use Sophia in the prayer? Absolutely. And dice que sí, que podemos usar a Sofía, por supuesto, en la oración. One person says, I was like heavy at the beginning with all, like my energy was heavy. And then at the end of the prayer, I feel so leger, so soft. Well, this is a good thing, but let me ask that person a question. Is it okay to feel that good? Okay. Él dice a la persona, yo le traduje la persona que dice que llegué con mis cargas y después de la oración quedé liviana. Entonces él quiere hacerte una pregunta a ti. Pregúntate si está bien y si te sientes y si es bueno sentirte tan bien. Yeah. Sounds like a silly question, but it's good to ask ourselves, is it okay to move from heaviness to lightness, from fear to love, from discomfort to peace? Is it really okay for us? Because it makes a change in our being. Parece una pregunta boba, pero hace un cambio, nos ayuda a movernos de un lado. Por ejemplo, uno puede decir, está bien si me siento pesada, está bien si me muevo a sentirme ligera y liviana. Si estoy triste, por ejemplo, puedo decir, estoy triste, está bien, sería bueno si me paso a estar más alegre. Entonces dice, parece una pregunta boba, pero con la pregunta sola se comienza a presentar el cambio en el tipo de energía. Then we have some hands up. Tenemos algunas manitas. Vamos a agarrar una. Laura Mancilla tiene una pregunta. Hola. Hola, Laura. Agradecida de coincidir contigo, Jayem. Y bueno, más que una pregunta ¿nos podría hablar acerca del perdón? I'm very grateful for this opportunity, and more than a question is the request. Is it possible for you to talk a little about forgiveness? Ooh, is it possible to talk a little about forgiveness?
Dice, uy, ¿es posible hablar un poquito sobre el perdón? Un poquito. Forgiveness is everything. El perdón lo es todo. And there are stages to that journey. Y hay etapas en ese camino. It's interesting that in Way of Mastery, I believe also in A Course in Miracles, and in Aramaic, he gives the same definition of it. Es interesante ver cómo en el Way of the Mastery, creo que también en el curso de milagros y en arameo, él dice las mismas definiciones sobre lo que es el perdón. And that is, forgiveness is a return to original wholeness. Y eso es, y esa definición es que el perdón es el regreso a nuestro estado original de completo. And that wholeness is this quality of spacious, fertile field, a new willingness to be surrendered to guidance, to new creations, to allowing the past to be passed away with only gratitude. Y esa sensación de estar completo es nos ayuda o nos permite estar abiertos a permitir que el pasado se quede en el pasado y a nosotros estar en el presente solamente con experimentando solo gratitud. To reach there, Para llegar ahí, we must begin with honesty. debemos comenzar siendo honestos. So in this pathway, he emphasizes the need to feel fully and be honest with where we are. Y en este camino, él hace énfasis en la necesidad de ser honestos, en aceptar dónde estamos, lo que sea que estemos sintiendo, estar en este momento. So I'm angry, I'm hurt. Can I welcome that and really allow it to be breathed with, felt, and owned? Por ejemplo, me siento enojada, me siento molesta. ¿Puedo darme permiso a mí de que esa es lo que en este momento estoy sintiendo? Darle la bienvenida a esas emociones sin querer cambiarlas. Yeah. Like we can't heal what we can't embrace, and we can't embrace what we can't feel and be honest about. Okay, porque no podemos sanar a lo que no le damos la bienvenida o lo que no podemos abrazar. Y no podemos abrazar lo que no, and we cannot embrace what we cannot feel. Yeah, we can't embrace what we cannot feel and be honest about. Y no podemos abrazar lo que no podemos sentir y ser honestos con. Yeah. O sentir en forma honesta. Yeah. So often we hear of forgiveness and, oh, I should be forgiving. Muchas veces escuchamos que la palabra perdón y entonces decimos, oh, yo debería de perdonar. And in Way of the Heart, I think he says, get rid of the words should and must. Y en el camino del corazón, Jesús nos pide soltar o eliminar la palabra debo o tengo que. Debo hacer o tengo que. So forgiveness begins with really an act of self-love. I'm hurt, I'm scared, whatever is the truth. De manera que el perdón comienza como un acto de amor propio. Entender que estoy dolida, estoy enojada, o cualquiera que sea la verdad en este momento. We just welcome that. Simplemente le damos la bienvenida a la forma como nos sentimos. Perhaps we watch 1,000 murderous thoughts come up.
A lo mejor estamos pasando por nuestra mente un montón de pensamientos asesinos, But without a judgment and without a recoil or a defense against them. pero si no los juzgamos y si no nos vestimos o tratamos de defendernos de esos pensamientos, Simply because love allows all things, trusts all things, embraces all things. simplemente confiando en que el amor abraza todas las cosas, acepta todas las cosas. So the process of forgiveness may seem to begin with the mind and its thinking, but for Yeshua, it must deepen and be felt, become the wholeness throughout our whole being. Para el proceso de perdón da la impresión de que comienza en la mente, pero para Jesús es un proceso de todo el cuerpo, es un proceso que debe de sentirse en todo el cuerpo, comienza en la mente y luego por todas partes y en todo nos volvemos uno. So it may begin with, I forgive you, but the next step is, why did that action or choice of another cause that reaction in me? What's the deeper truth within me? So it comes from the outside and begins to come inside. Puede aparentar que viene desde afuera, tú puedes decir, oh, te perdono, pero entonces la segunda parte es, oh, ¿y qué parte de mí atrajo esta sensación? ¿Qué parte de mí está juzgando lo que está pasando? Entonces, o sea que puede comenzar como afuera, pero es una invitación que va hacia adentro. And the key is not with a self-judgment, but with a curiosity and innocent wonder. Y la clave es no mirar el perdón como juzgando, sino como con curiosidad. Mm-hmm. As we do this, we begin to see our own buried patterns, our fears, our conditioned mind. A medida que vamos viendo esto, nos vamos dando cuenta y vamos de nuestros propios patrones de pensamiento, de la forma como va operando nuestra mente. Would I be willing to discover how to live without that pattern or conditioned response? Y entonces es preguntarnos, ¿estaría yo dispuesto a descubrir o a vivir sin esos patrones que ya yo tengo establecidos? ¿Estaría yo dispuesta a soltar esos patrones a medida que los vamos notando, que van apareciendo? And for every event that may have disturbed or scared us, Y por cada evento que nos haya dado miedo o que nos haya preocupado, there is actually a jewel in its essence that can help us grow the living soul as the field of love. en su esencia hay siempre una joya que nos puede ayudar a experimentar o a vivir el amor. So a simple question can be around an event that has disturbed us. We've gone through stages of forgiveness, and now to ask, what's the deepest jewel of this experience that can grow my soul's capacity to love? Y siempre algo bueno que él sugiere hacer es cuando hemos hecho el perdón, como él lo ha mencionado, así que ha ido de adentro hacia afuera y que hemos podido aceptar a donde estamos, entonces preguntarnos o hacernos a nosotros la pregunta, ¿cuál es la joya que hay aquí adentro que puede ayudar a mi alma a crecer dentro del amor? I began to realize
as I did this work with him, that there is always a jewel, and once discovered, there is only gratitude. Él con el tiempo y su trabajo con Yeshua ha descubierto que no importa qué tan difícil sea una situación o algo que no nos hace bien, que nos moleste, siempre hay una gran joya detrás de esa experiencia. Y una vez que tú descubres esa joya, el único sentimiento posible es el de gratitud. Something he said in one of the early years channelings I've learned is actually a description of this return to original wholeness. Una de las cosas que él explicó en uno de los información que él canalizó en principio fue una descripción de esta como sensación de original wholeness, right? Entonces, como de esa sensación original de estar completo, que no falta nada. He said, when there is only gratitude for any event or experience, Él dijo que cuando solamente hay gratitud por cualquier evento o experiencia, there is nothing left to be healed about it. ya no hay más nada que sanar. Cuando solamente hay gratitud por un evento, no hay nada que sanar. And when there is only gratitude for all that has occurred and all that may yet occur, y cuando solamente hay gratitud por todo lo que ha ocurrido y por todo lo que puede ocurrir en el futuro, rest assured there is nothing left to be healed. puedes estar seguro de que ya no hay nada más que sanar. So gratitude itself clearly has a very important essence to it. O sea que la gratitud en sí solamente tiene una esencia de gran importancia en el proceso de sanación. Gratitude opens the heart to the infinite field of creation and love. La gratitud abre el corazón para el campo infinito de creación y de amor. And the journey of forgiveness that brings us to that will bring up, show us, and dissolve all of the obstacles we have built against it. Y el camino del perdón a través de la gratitud disuelve cualquier obstáculo que nosotros hayamos puesto entre nosotros y el amor. So as you go through life, you can keep that question in mind. Okay, Holy Spirit, what's the jewel of this experience now? A medida que vamos pasando el día y que vamos teniendo nuevas experiencias, mantén siempre esa pregunta detrás. Espíritu Santo, ¿cuál es la joya que tienes para mí detrás de esta experiencia? Siempre que no te sientas bien, haz la misma pregunta. Espíritu Santo, ¿cuál es la joya? Muéstrame la joya que tienes para mí aquí. It's good to become one who loves to gather jewels. Es pero muy bueno convertirse en uno que está buscando y amasando joyas. So thank you for your question about forgiveness. It's everything. Gracias a la persona que hizo la pregunta sobre el perdón, que el perdón lo es todo. Cecilia, ¿quieres llamar a alguien más para? Sí, I wanted to ask Jayem first. Quiero preguntarle a Jayem, tenemos muchas preguntas en el chat y muchas manitas, pero we have many hands and many questions, but I would like to ask Jayem, do you have more
time for us, Jayem? Or would you let me know when to stop since we didn't set up a time? Le pregunto a Jayem si él nos avisa cuando terminemos, porque no fijamos una hora para terminarlo, para terminar esta plática, pero le pregunto a Jayem que si él nos dice cuando ya sea suficiente. And Jayem, should we continue or would you like me to? You tell me, Jayem. Thank you. I have a little more time if anyone wants to continue. Okay, we have a little hand. Tenemos una manita alzada de Saragón. Hola, sí, soy yo. Primero quiero decir que, bueno, los milagros siguen. No tenía idea con quién íbamos a hacer esta entrevista. He leído hasta la carta 26 de Yeshua y, bueno, estoy muy agradecida. Ese es un comentario. Okay, before let me comment that miracles exist. She had no idea what the caliber of the guest that we were going to have today. And so it was a really nice surprise. And that she has read letter number 26. That was just a comment before her question. Thank you. Mi pregunta es, cuando empecé con esto, algunas personas cercanas a mí me dijeron que estaba aburrida, que me estaba aislando y no sé cómo compartir esto con mis Ven hijos, conmigo, vamos a buscar a con la mi Cris, ven, esposo, ven, vamos. Muy bien. porque creo muy bien, aquí firmemente en Grupete. esto. Mira, ven. Okay, she says that her question is that at the beginning, when she began with the way of the mastery and all that, people around her felt that she was kind of isolating herself and she doesn't know how to share this knowledge with, like, for example, her husband or people close. If you have any suggestions for that. Yeah, first, well, others will have their perceptions of your journey. And Otros tendrán su percepción de su propio camino. And in the beginning, he uses the analogy of building a little fence around the new seeds and giving them a chance to grow. Y al principio, Yeshua usa la analogía de construir una pequeña cerca alrededor de las semillas nuevas para permitirle que crezcan. So trust that part of your journey that is maybe isolated or been within. Así que ten confianza en esa parte de tu camino en el que aparenta como si estuvieras un poquito solita, tranquila. And then to the question, how do I share this with others? Y luego sobre la pregunta de cómo compartir lo que estás experimentando con otros. The key is this beautiful opportunity you have to practice breathing, resting into Holy Spirit or Shem, and actually asking that question in the moment. How can I share this with my husband now? Y la belleza es en el momento en el que estás, tú haces la oración que nos enseñó y la respiración y le preguntas al Espíritu Santo, en este momento, ¿cómo puedo compartir? And that guidance, the guidance of the Holy Spirit is always immediate, usable now. La guía del Espíritu Santo está siempre disponible en el momento y usable en el inmediato. And by so doing, you will deepen your own communion
and you'll discover and learn how to share. Y mientras más haces esto, vas no solamente profundizando tu comunión con el Espíritu Santo, sino que vas también aprendiendo cómo Listo, compartir. ya voy a recoger todo. And a good thing to do would be to ask yourself, do I have a fear of sharing? What does the mind think may occur? If I share, then... Y algo que es bueno que te preguntes es, ¿tengo miedo de compartir? ¿Qué es lo que yo pienso que puede pasar si comparto? Entonces, entrar en contacto con tus propios miedos, aprovechar ese proceso para entrar en contacto con tus propios miedos. Does that help you right now? ¿Que si te ha ayudado? Sí, me ha ayudado mucho. She said Creo yes. que es miedo. A lot, and I think it's fear. There you go. Yes. Exactamente. Yes. That's when we notice the fear and can be honest, to use Jeshua's words, now must be the time to make my home in the breathing and choose anew. Okay, so cuando te sientas así, es bueno que dice, este es un buen momento para hacer la respiración, conectarme con el Espíritu Santo y elegir de nuevo. Beautiful, thank you. You're welcome. Thank you. Ángeles, tienes tu manita. Ángeles has her hand raised. Coge, adelante. Hello. Ok, bueno, la digo en español, es que es muy larga y no sé cómo ponerla en el chat porque antes he puesto aquí todos. La voy a escribir para si la quiere Maritza luego ir traduciendo. Bueno, estamos continuamente creando esta experiencia y es muy buena así, tal cual es. Sin embargo, no soy consciente de que lo hacemos y cómo lo hacemos. Y aparentemente nos limitamos a experimentar los efectos. Entonces mi pregunta es, dado que solo hay una mente, solo hay una conciencia, ¿la experiencia, por ejemplo, del COVID es creada por esa única mente? ¿Puede una mente humana crearlo de forma separada de esa conciencia? Porque unas mentes crean unas cosas y otras mentes crean cosas opuestas. Okay, that's a good thing that you wrote it. Bueno que lo escribió, she wrote it. But basically, she says, it's in the chat, she put, we're continuously creating this experience. And it's good just the way it is. However, I'm not conscious of we're not conscious of what we're doing or how we're doing it. It looks like we're limiting ourselves to experience the effects. And my question is, given the fact that there is only one mind or conscience, does the experience, for example, of the COVID virus is created by that one mind, or can one mind, a human mind, create it? Because some minds create one thing and other minds create the opposite things. It's a very good question. There is only one mind ultimately generating the world that we experience. We could say we mutually elect to experience our creations. Okay, es una buena pregunta. And I'm just don't want it because it's going to be probably a long answer. Es una buena pregunta. Hay solamente una mente, eso es cierto. Sin embargo, nosotros podemos experimentar. And yet all of it is designed for one thing, to experience the potentials of creation, to notice the effects, and to deepen our capacity to love and choose anew, to grow.
Ok, sin embargo, todo esto es creado con la idea de abrir, de que nosotros tengamos conciencia del poder que tenemos de crear, de experimentar los resultados de lo que creamos y luego entonces nos da la oportunidad de volver a elegir por el amor. So in the way of the heart, he asks one of the very first wonder questions he gives us. And that question is, why do I think what I think? Why do I feel what I feel? Why do I do what I do? If we turn our awareness toward that answer, we'll learn more and more about how we actually do create. Okay. Una de las cosas primeras que él habló en el camino del corazón es que estemos constantemente preguntándonos por qué yo pienso como pienso, por qué siento lo que siento, por qué hago lo que hago, y el observarnos a nosotros mismos haciéndonos esas preguntas va a hacer que nos vayamos conociendo cada vez más y entendiéndonos a nosotros y el poder de creación que tenemos también cada vez más. Mm-hmm. So we have a mantra in the pathway. Así que tenemos un mantra en el camino that serves this journey of your question very well. Que sirve para en el camino hacia la respuesta de tu pregunta muy bien. Breath first. Primero respiramos y luego pensamos. Heart and feeling in between. El corazón y los sentimientos en el medio. O sea, primero pensamos, luego, sorry, it's breath first. Breath first. Mind first. Last. Ok, la primero es la respiración, el último es la mente y el corazón y los sentimientos en el medio. Yeah. If we could do that with every moment, like breath first, someone asks us a question or invites us to dinner, breath first, mind last, rest in the heart. What's the deepest joy? What's the deepest purpose? What's yes or no? Esa es una herramienta espectacular que podemos usar constantemente. Por ejemplo, te llega una invitación. En lugar de tú responder rápidamente, respira, concéntrate en la respiración. Acuérdate que la mente toma decisiones después. Entonces, primero respira y luego cómo te sientes. Pon tu atención en el corazón y chequea cómo te sientes. Y entonces luego vas a la mente y decide si acepta o no la invitación. Y así la usa constantemente en el día. Siempre que tenga dudas de que si quiero hacer esto o si quiero hacer aquello. O si quieres responderle a alguien que no te sientes bien. So as we rest in the heart via the breath, we're practicing the first key practice of the Lord's Prayer. We're becoming soft and open, and we're connecting to the field of the Shem, the Holy Spirit. In Aramaic, the Shem is Shemaya, or heaven. A medida que vamos haciendo esta práctica, nos vamos conectando cada vez más con lo que en arameo se llama Shemaya, y Shemaya en arameo quiere decir cielo. So that fertile field is heaven, the field from which we will create and extend, if we rest in it first. De manera que este terreno fértil es como el cielo que nos ayuda a crear y a crear en el amor, siempre cuando nosotros sigamos esos pasos de primero sentir, luego primero respirar y luego pasar por
entender que tomar decisiones solamente es lo último. Primero respiramos, estamos presentes, aceptamos el momento y luego notamos cómo sentimos y de ahí entonces se va a la mente, pero la mente es último. Does that help with your question? Ángeles, que si te ayudó con tu pregunta. Yes, thank you very much. Thank you. Okay, thank you. Maybe Cecilia, maybe time for one more. Yeah, and then I'll need to move on. Okay, Cecilia tiene para una pregunta más. No sé, do we do a miny mo? Hacemos un Ave María, dame puntería. Como quiera, she's just doing a raffle to which question is going to win. Yeah. Okay, let's do Damián. Hola. ¿Está abierto el micro? Sí. Bueno, yo lo que siento es gratitud, mucha gratitud. Well, y de what parte I de feel algún... is a lot of gratitude. De parte de Pilar Jaramillo también gratitud, que no ha podido estar porque está en un avión. Y quería comentar a Jayem que, bueno, sentí que tenía que editarlo en español, los libros. Están ya editados, todos. Y ahora estamos haciendo la corrección para que sea la edición, creo que definitiva, durante bastantes años. Okay, he felt that he needed to do some editing in the Spanish version, and they're finishing now the editing, and hopefully they would like that to be like the definite translation. Beautiful, beautiful. Yeah, thank you. Y el regalo que tengo para Jayem es que me han pedido editarla en portugués y quería pedirle permiso para hacerlo. And the gift that he has for you is that they have requested him to edit it in Portuguese, and he would like your permission to do it. Absolutely. Yep. Gracias. Yes, absolutely. As you were, I'm sorry, Jayem, go ahead. As you were sharing, Damián, that I remembered something that Yeshua said to me way back in the beginning when I was struggling to surrender to this. A medida que tú estabas hablando, él se acordó de algo que pasó muy en principio, cuando él estaba poniéndole mucha resistencia a lo que estaba pasando. And I didn't understand it at the time, but it helped a lot. Y no lo entendí en principio, pero sí ayudó mucho luego. He said, "My beloved brother, there are many beings who are waiting for me. You may not ever meet them or know them, but would you join with me in allowing me to reach them?" Decía que hay, mi hermano, hay muchos seres que están esperando por mí y que se van a comunicar conmigo a través de ti. Tú puedes que no los llegues a conocer, pero ellos te están esperando. And I could notice my own fear, but how can I not, how could I not say yes to his invitation? Y yo podía notar mis miedos, pero ¿cómo le podía decir que no a su invitación? Yeah. He was very good at always asking me a key question at the right time. Él era muy bueno preguntándome siempre preguntas claves en el momento apropiado. I remember a very important one early on when I was struggling and trying to, trying to be in control. Cuando una importante, cuando yo estaba tratando de mantener, de estar en control.
anyone ever wanted to be in control. Si alguien alguna vez ha querido estar en control, puede subir. Nunca. And this is what he said, my beloved brother, what would you seek to control save that which you already distrust? Okay, y él me dijo, mi querido hermano, ¿y qué es lo que tú tratas de controlar sino lo que de hecho tú no crees o tú no confías? That hit me like boom. Like, whoa. Y eso me hizo sentir, oh, wow, yo trato de controlar lo que realmente no tengo confianza, en lo que no tengo confianza. I began to see how little trust I actually had in anything. Y me comencé a dar cuenta que tan poca confianza yo tenía en todo. So he's good at questions. Él es bueno en haciendo preguntas. Thank you, Damian. Okay, so Gracias, Jayem. Gracias. yeah, thank you. Thank you, Jayem. I'm grateful, very grateful. Estoy muy agradecida que hayas venido a platicar con nosotros, que estés con nosotros. I'm very grateful that you're here with us, chatting with us, making us feel comfortable. Maybe I'm not using the right words, but I'm very grateful. And I want to say that if we could plan another, I know you're traveling, if we can plan another meeting eventually. Le pregunto a Jayem que si podemos planear otra reunión con él. Eventualmente él está viajando ahorita mucho, pero si lo agarramos desprevenido, a lo mejor podemos agarrar otra, porque hay muchas preguntas. We have many questions. And I feel that we want to learn directly from you to grab your vibrations. Le digo que queremos aprender directamente de él porque podemos sentir sus vibraciones. And I'm sorry, Cecilia, I see a question that I think it's important that I translate, and Jayem, I think I'm just going to translate it. It's in the chat. A woman says, my son wants to hurt himself and I don't know how to help him. Any idea? Yeah. Though it can be difficult and frightening to sit down with him and accept just where he is, become curious and ask him, give him all the space that he needs. At some point, we have to be able to fully trust another's journey with great love. The best way to help is to become very present with no agenda at all. Aunque es probable que sea algo muy difícil para la persona que hizo la pregunta, pero él sugiere que trates de vaciar tu mente y estar presente con tu hijo o tu hija, porque él dice, y entonces aceptarlo donde él está. Se hace difícil para nosotros a veces entender aceptar el camino que otros han elegido, pero toda sanación comienza siempre con la aceptación. Entonces, a lo mejor lo puedes ayudar estando presente y haciéndole preguntas de dónde él está. In the essence of hurting oneself in any form is a fear of allowing life to live through us. Detrás de cualquier forma con la que nosotros nos hacemos daños,
está siempre el miedo a permitir que la vida fluya a través de nosotros. Sometimes in real presence, the other can feel safe to share their deepest fears and confusions. As we can accept those fully and understand them, they will find their own wisdom to move through it. Y a veces cuando en la presencia de una verdadera presencia, la otra persona se puede sentir aceptada y se puede sentir segura o puede confiar en la vida a través de esa presencia y entrar en contacto con sus propios miedos. A ver si puede ayudarlo. Cecilia, I pass it on to you, and I'm sorry for the interruption, but when I saw the question, I thought that was important too. No, you did great. I just want to thank you, Maritza, for all your help. You are fantastic. Gracias, Maritza, por toda tu ayuda. Eres fantástica y espero que en la próxima reunión, I hope in the next reunion, you will be with us. Oh, thank you. It's been an honor. I received this invitation this morning. Pilar says, I received this invitation, and for some reason, I thought that it was important for me to send it to you. And I'm very grateful that you did. It's been an honor, Jayem. And I am actually one of your followers, very close. So it's when I said, I cannot miss this one. It's a big opportunity. Oh, thank you for being here. Thank you so much, Jayem, and we'll keep in touch with you, and thank you so much for your support, and God bless you, Jayem. Thank you so much. Yeah, Thank you, all, Jayem. to all of you. Thank you so much. And we'll see you again in the future. Hope so. Okay. Cecilia, bye. Cecilia, hay personas que han dicho que si se ha grabado que sí lo grabamos. Cómo pueden accederlo, lo pusieron en el chat. Lo voy a poner en la página que tenemos, es laviadelamaestría.com. Lo voy a poner en el chat. Laviadelamaestría.com. We're just asking about how we can get copies of the recording sessions. People are asking. Yeah, the best thing to do, maybe Cecilia can do it for everyone. If you write to Sandy, awayofmastery.com, about in the name and love's breath, she'll be able to help you all out. And one question, Jayem, do you have any retreat in the near future? Because I was going to go to Ireland. Oh, yeah. Well, there is. I was ready to go to Ireland, and then they said that there was not. When I called, Sandy said that it was too late. It was already full. Yeah. There is another retreat in Ireland, January 19 to 23. Janet Dean is running that. I don't know if there's any space left. There may be an event in Holland, in the Netherlands, in middle of February. What about America? Do you have anything around this side of the Atlantic? There is a gathering in Virginia Beach. Oh, I love that one. Let's see, when is it? It's the 9th to the 14th of January. And Lynn Laborde is doing that. But again, I personally don't know right now if there's any space open. It's going to be a deep immersion in love's breath and inquiry work. And we wanted to keep it relatively small so we can do more intimate work. But yeah, I can find out. Just write to me and we'll find out if there's any space. Awesome. Okay. Thank you. Okay. We need to do one in Spanish, a retreat in Spanish. Okay, I'd be happy to come to Spain. or to Mexico. Or Mexico, okay. Even better. Okay. Okay. We'll pull him all over the place. Here. Well, Vamos a organizarlo. Vamos a organizarlo. What was that? He says that let's us
organize that with you. Yes, that sounds good. I've gotten used to living out of a suitcase. So. Él dice que es una buena idea, que ya está acostumbrado a vivir en un maletín. Okay, everyone. Thank you so much. Thank Thank you. you. Okay, bye-bye. Bye-bye.